Hello, ladies and gentlemen. Welcome back to the show. This is Jenga Njeru. Now, today we have the Matchmaker show, and you understand the protocol here. Any other time we have a man on board, the man must be looking for a woman. In the same way, when we have a woman on board, that woman must be looking for a man. And because today we have a man, I will tell you the kind of woman he is looking for. And by the way, happy Easter. Today is the very first day of April 2024. Siku zinasonga, tumeingia mwezi wa 4. May God's blessings be together with you, even as you set resolutions, even for the new month and moving forward. On today's show, I'm having a very interesting story because I have realized that where there is will, there is way. Mahali ambapo kuna will inaitangwa aje? Pana nia, pana njia. Mnasikianga hiyo methali? Ni methali ama ni msemo ama ni kitendawili? Pana nia, pana njia. Where there is will, there is way. The man on today's show is a 61-year-old man, and you could be asking yourself why I'm saying where there is will, there is way. When I was beginning the show last year, he was amongst the first people who reached out that he was a widower and he wanted to get matched on the show. Unfortunately, the children were almost certain that he could not get a man, and they were very against what he was about to do. So it has been a back and push, a push and forth of the children because they did not want their daddy to get married. They said their mother passed on, and that was final. They were not willing to call another woman mom. And after sitting with them for a few sessions here and there, the man has been able to convince them that there is something a woman will give me that you children cannot. And this is now the beautiful part of it. Anaitwa Kilwa. Mr. Kilwa is a retired, he's a retired, what do you call these people who go into the army and they retire early, even before their time? Alafu, even in their 40s, wao wanachukua hiyo early retirement, inaitangwa aje, but they are not entitled to pension because walichukua pesa yao yote and then they diversified. Ni kama unakutanga even in the American Special Forces, kuna mtu ambaye unasikia he's a retired commando and he's a retired special forces, he's a retired marine, he's an ex-marine, he's a retired Navy SEAL, lakini ako 40s. You get the point. Alimaliza, wakaenda missions kadhaa, wakamaliza, he hanged his boots and now he is in private sector. And this is the story of Mr. Kilwa. Mr. Kilwa is a man who lost his wife in the year 2013. And it was a very painful ordeal because he had not spent most of his life at home. He was in missions here and there, hapa na pale. Pia yeye aliserve serikali ya hayati mzee Kibaki kupigana na Al-Shababs, na he was a serviceman and a very composed man, and he was also not zile top ranking, si zile top ranking, but he was doing very well, and he is based in a place called Lusogwa. Lusogwa is in Nyahururu, na Nyahururu kwake ni, okay, if you ask me, I come from Nyahururu. Nyahururu is in Laikipia County. In fact, Nyahururu is in the border of Laikipia and Nyandarua County, and ako sehemu inaitwa Lusogwa. Watu wenye wanashika hiyo barabara ya kwenda Hospital Road, kiteremka hivyo ni kama unaenda Subukia, utaenda hapo, hata hutafika hii university inaitangwa Laikipia University. You know there is Laikipia University in town, that is Nyahururu branch, Nyahururu town branch, unaona. Lakini kuna the main campus on your way to Nakuru, on your way to Subukia, on your way there. So Losogwa iko kwa hiyo barabara, tuko pamoja. Na yeye mzee amesema anatafuta sana mtu ambaye wanaweza saidiana, mtu ambaye wanaweza keti pamoja, watengeneze ndoa, because even at the age of 60 you're still very young. I see people telling me they want to give up at the age of 40. Oh, mimi sioni kama nitapata mtu, na sasa hiyo mtu ako 50, and you are like, do you know that this show we have seen people in their 90s, we have seen people in their 80s, and suppose God will give you 100 years. We are assuming that God will give you 100 years.
So if you are 60, you have a long way to go. Miaka 40 utakaa peke yako jamani. And you know the Bible is very categorical in the book of Isaiah, that none of you shall lack a mate, for the Lord has spoken. You get the point? For the Lord has spoken. Not because somebody else has spoken, but because the Lord has spoken. Now, I am delighted that people like Mr. Kilwa have been able to confirm with their children rather, excuse me, na wameskizana. The children were very violent, walikuwa very hostile towards the idea of him getting a match, because you see in succession politics, people are bound to, in succession politics watu wanafikirianga mtu mwingine akijiingiza kwa familia, huyo mtu amekuja kukula. But the truth of the matter is that nobody is desperate. If the man is looking for a wife, anajua atahitaji. Kwa hivyo watoto wasiingilie, kwa sababu mzee anajua ile usaidizi anahitaji, na pia huyo madamu anajua akijiingiza kwa ndoa ile the kind of help anatafuta. Tuko pamoja? So Mr. Kilwa is, I am not mentioning both names because again, and he's a Kikuyu, utashindwa Kilwa imetoka wapi. He will give you a discussion, he will give you a detailed conversation on why yeye anaitwa Kilwa na jina Kilwa imetoka wapi. Yeye ni mkulima. I want to, you see, the kind of overview we give here is just the same as what we give when we bring the client on the bench. So tukamuuliza unafanya nini, what now do you do for a living? He's a milk farmer, he's an egg farmer. Yeye ni mkulima wa mayai na maziwa, na yeye pia anafuga hizi kuku za nyama, na besides that he is also a tree farmer. Ni mtu wa miti, mtu analima miti, ni mtu ambaye ako na shamba kubwa. Kwa hivyo tuseme unataka kuuzia watu wa Kenya Power and Lighting Company, unataka kuwauzia poles za stima, hizi post unaonanga, wanakuja wanapima, sana sana wanatumia hii miti ya blue gum, the ones you call eucalyptus, yeah? Wanakuja wanapima, mnapeana contract, wanachukua. Kama kuna mtu anahitaji mbao, anakuja anakuuzia. So yeye ni mkulima wa mahindi, wa miti na maziwa, nyama na mayai. Sawa sawa. And he had some investments here and there, some chairmanship hapa na pale, na pia yeye ni mtu wa Anglican Church. The Anglican Church, if you know the Anglican Church, ndio tunaitanga ICK. Yeah, juu the African Inland Church ndio AIC. So yake ni Anglican Church. Na ni mzee mzuri sana, na mkiweza kuongea, mkiweza kuwasiliana. Lakini kuna kitu moja nataka kuleta kama disclaimer. Watoto wake hawajakubali kabisa ati mzee ako na hiyo nini ya decision. So anasema kama utapitia kwa mkono yao. So the contact I'm going to share ni za daughters wake wawili. Okay, I'm sharing the contact of the daughter, and if you enter into that discussion, then if you qualify, and watu ati wao wanataka kufilter, na wauliza sasa, kama mzee mmekubaliana atafute mtu, mbona mnaingilia? Wakasema sisi tunataka kufilter ndio asipate mtu young, because they said their father will not get anybody below the age of 50. Number 2, hawataki baba yao apate mtu ambaye ako na watoto wadogo, because wanataka mzee akuwe, kama huyo mtu atakuwa na watoto wadogo sana, wakuwe ni watoto wako wanamalizia high school, maybe college or something like that, the least wanaweza chukua, because they are also looking at their family lineage, jina na kila kitu. And you see, tunasemanga mwacha mila ni mfanya nini, ni mtumwa. Na hayo ndiyo mapendekezo yao, hayo ndiyo matakwa, ni matakwa ama ni matakwa, hayo ndiyo matakwa yao. So hii ni ngumu. Hayo ndiyo matakwa yao, mapendekezo yao. That's what they want. And if you're there and you're interested, you can get in touch. I will post the contacts. And this is season 2. I told you, as many as of those who are interested, you can always get a match on our show. If you don't get, you can be posted. And our official WhatsApp number is 0712 997 660.
And we don't charge people to connect people. Okay, we do not charge people to connect people. We don't charge at all. We do not charge at all. Tuko pamoja, hatucharge kitu chochote. So you will either meet director Liz, Alice ama Tony, wataku nini, wataku post ama nini. I want to clarify something. If somebody charges you, for example, if our team charges you something like 200 shillings for posting something for you, that one you can choose whether to pay or kusema sitalipa, you try something else, because hiyo ni voluntary, ni ya kujitakia. Unakuta mtu mwingine anasema oh, I have a link, ni postieni, niko na link nini. You are trying to market, if you want to be advertised and you are charged 200 shillings, you can be charged. Lakini kuconnect mtu, we don't charge you. Okay, ati unaitishwa kitu, ati mtu anakwambia sijui toa hii pesa ati ndio ukue connected na fulani. We don't do that kind of monkey business. Are we together? We do not charge. This is a free show. The other thing, if we charge you, we can only charge you for our books. Kama kuna mtu anakujanga anasema, Jenga, niliona umeandika kitabu, niuzie hiyo kitabu. The book goes for only 1000 bob. Okay? If that's what you want. But ati hata kuletwa kwa show, ati tupe siku moja, ati nikuje kwa ofisi, no. Hata ukikuja kwa ofisi, we are not charging the show. So please be informed, so that I realize there is a parallel group inajiita sijui Jenga Njeru Stories on Facebook. Alafu unasikia ati kuna mtu anaitishwa sijui ngiri ngapi ya connectiwe na mzungu, mwingine anaitishwa sijui ati anaitishwa inaitwa nini, mwingine anaitishwa sijui 2500 ati ndio tukuunganishe, alafu anaitishwa another 3000. I will post that call number, inaanza na 0789. Na huyo madam sijui anajiita aje, I will post that call. So please usilipishwe kutafuta mtu, usilipishwe kutafuta bwana, labda sasa kupostiwa ama mambo kama hiyo. Na sisi hata tukipost kuadvertise kitu ya mtu, it has never gone more than 200 shillings, because at the end of the day we are discouraging as many people as like ukiambia mtu ni free, nitakupostia hii wimbo yako ni free, nitakupostia free, alafu mtu anataka tu post the entire year, kila siku post, hey, leo huja post, leo kesho huja post, kesho huja post. You get the point. We have to be very fair, and that's it. So thank you very much. I'm going to post Mr. Kilo's contact. I said he wants a woman who is from the ages of 50 kwenda juu, na asimpite 50 to 60. Akuwe mtu mwenye ni mcha Mungu, mtu mwenye ni mzuri, mtu mwenye pia, na ikiwezekana kama pia huyo mtu ni wa Anglican Church, the better, because maybe wanaelewa hiyo mtaratara ya kanisa yao. Si hivyo iko sawa? Until next time, this is Jenga Njeru. Hit the subscribe button. We already hit 16,000 subscribers, so kanyanga hiyo mafuta, tusonge mbele kusonga, si ndio? We are on the road to 20,000, alafu tuende 100,000. Until next time, God bless you.